Welcome back in is with Parth sir. As I have already uploaded the 6th series of mock test and this is the 7th series of mock test. So in this mock test you will find a difficult questions, moderate questions also, and sometimes one or two easy question that you can just observe and you can understand and you can answer it from yourselves first. So we're just going to begin it. Okay. So before beginning, I just want to start the test with a motivational speech that has given by Plutarch. The mind is not a vessel to be filled. এটা কোনো পাত্র নয় যেটা সবসময় সব কিছু দিয়ে পরিপূর্ণ করব, জ্ঞান দিয়ে চাই, জল দিয়ে যেদিয়েই হোক, বাট এ ফায়ার টু বি কিন্ডলড। কিন্তু আমাদের ব্রেনটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাকে সবসময় আগুনের মতো জ্বলতে হবে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু লার্ন এভরিডে এভরিথিং and you have to be a become successful persons. Okay, so going to the first question. In Wordsworth Lucy poems, the speaker's relationship with Lucy can best be described as option A, romantic and passionate, option B, idealized and possibly imaginary, like option C, platonic and fraternal, like option D, possessive and obsessive. If we going to find the answer, then the perfect answer is to be option number B, idealized and possibly imagery. The reason is that the Lucy poem presents an idealized figure who may represent Wordsworth's poetic imagination rather than a real person. You know about that. And her perfection and mysterious nature suggest the function as a symbol of idealized beauty and innocence rather than a realistic character. In every stranger you can find that the poet doing the same thing, idealized and something sometimes of imaginary. So that is why option B is the correct answer. Going to the next question. The line, she lived unknown and few could know when Lucy switched to be, a line that suggest কি করছে, what the line is suggesting. Option A, Lucy's social isolation. B, the universal nature of death. Like option C, the speaker's exclusive knowledge of Lucy. Like option D, the insignificance of individual lives. If we're going to find the answer, then the answer, so definitely again the option number B is the correct answer, the universal nature of death. The reason is that I am giving you the explanation. These lines emphasize the line that I have already mentioned. The death comes to all, whether known or unknown to the world. Lucy's obscurity in life makes her death representative of countless unnoticed lives, highlighting the universal experience of mortality. কেউ বেঁচে থাকে না, always, all time, everybody dying and will be dying. সবাই মারা পড়বে, ওকে, কেউ বেঁচে থাকবে না। দ্যাট ইজ দ্য ইউনিভার্সাল নেচার অফ ডেথ, অ্যান্ড কবি সেটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে। ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চন। ইন Shelley's To a Skylark, the bird represents option A, pure joy unattainable by humans, like B, divine inspiration for poets, C, the soul's desire for freedom, like D, natural beauty corrupted by society. Answer, if you're going to find, then three option, actually A, B, C, D. Okay, option A, pure joy unattainable by humans. This is the correct answer. Explanation giving. The skylark represents pure unmixed joy that human cannot achieve because human experience is always tainted by knowledge of sorrow, mortality and unfulfilled desires. The bird's song is free from all such type of consciousness burdens, and he is free. He is free from all such type of sorrows. That is why pure joy unattainable by humans is the right answer, option A. Okay, going to the next question. What does the speaker in To a Skylark claim about human happiness compared to the bird song? Option A, human happiness is more profound. Option B, our sincerest laughter is mixed with pain. Like option C, humans cannot experience joy. Like option D, the bird's song is melancholy. Okay, so among the option B is the correct answer. The reason is that I am giving you also. Our sincerest laughter is mixed with pain. যখনই হাসি বা যে কোনো খুশি থাকুক আমাদের মনে, obviously pain is always there, and that is why option B is the correct answer. Shelley argues
that human happiness is always qualified by awareness of suffering and mortality. Even our most genuine joy contains undertones of sadness, like the skylark's peoc song. Okay, so option B is the correct answer. Going to the next question. In Keats to autumn, the season each personified. দেখো অপশন আমি ছবিটাও দিয়ে দিয়েছি. The looks and how beautiful the autumn in this picture. Okay, so option B. Option A, a harvester in fields. Option B, a reaper sitting by a cedar press. Option C, both a harvester and a gleaner. And option D, a dying figure preparing for winter. Just do the answer. তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে অবভিয়াসলি অপশন নাম্বার সি, both a harvester and gleaner. The reason is that Keats personifies autumn through multiple images. A harvester in the fields. Okay, first. Second, a gleaner gathering grain. Option C. Next, and a figure by cedar press. This creates a comprehensive portrait of seasons, activities, and character, and that is why option C is the right answer. Okay, going to the next question. The absence of spring imagery in the to autumn suggests Keats A, preference for mature beauty over youthful promise. Option B, acceptance of mortality and transience. Option C, rejection of romantic optimism. Like option D, focus on present moment rather than future hope. Option number A is the correct answer. Okay, I am giving the reason also. The reason is that by focusing on autumn rather than spring, Keats demonstrates nature acceptance of life's later stages and natural cycles. Okay, so the poem celebrates mature beauty and acceptance of endings rather than always looking toward new beginnings, and that is why option A is the correct answer. Okay, going to the next question. Browning's The Last Ride Together explores the theme of, the theme the picture is looking beautiful, the two persons sitting in horse. Option A, unrequited love leading to despair. B, love transcending the physical limitations through imagination. Like option C, the superiority of action over contemplations. Like D, religious pilgrimage as metaphor for love. Let's find the answer. The answer কি হচ্ছে? Answer হচ্ছে option B, love transcending physical limitations through imagination. Actually, the speaker uses imagined right to transcend the physical rejection and create a mental space where love can exist eternally. The poem shows how imagination can transform disappointment into a kind of triumph. তার লেডি লাভ বারবার রিজেক্ট করছে যে যাবো না আমি তোমার সাথে, but still he is thinking in his brain and he contemplating about the beautiness of the scenery that both are going on a horse and doing a horse riding. That is why option B is the correct answer. Going to the question number 8. The speaker's request for one last ride functions such. Option A, a final attempt at seduction. B, a way to extend the present moment indefinitely. Like option C, an escape from social conventions. Like option D, a taste of the lady's affection. Find the answer. Okay, here the option is that right answer is that B option, a way to extend the present moment indefinitely. The reason is that through the imaginative extensions of the ride, the speaker creates a mental space with the moment of being with his beloved can last forever, transcending the actual brief encounter and rejection. And that is why option B is the correct answer. Going to the next question. In Yeats, The Wild Swans at Coal, the swans symbolize A, the poet's lost youth. B, unchanging beauty contrasted with human aging. Like C, Ireland's political situation. Like D, the cycle of life and death. The question is so easy and you can do it from yourselves. Here, if you're going to find the answer is that B, unchanging beauty contrasted with human aging. The swans remain constant while the speaker has aged 19 years since first seeing them.
They represents the permanence of natural beauty against the backdrop of human transience and change. That is why option B is the right answer. Going to the next question. The poem's Meditations on Time reveals Yeats' concern with A. Personal mortality and artistic legacy. B. Political change in Ireland. C. The loss of romantic love. Like a D. The decline of aristocratic values. You can find the answer from yourselves and do it fast. Answer কি হচ্ছে পার্সোনাল মোর্টালিটি answer হচ্ছে personal mortality and artistic legacy. Okay, going to the next question. Tony Lumpkin's character in Syllabus to Conquer serves to option A. Provide comic relief through rustic humor. B. Represent natural simplicity versus artificial manners. Naki C. Drive the plot through misdirection and schemes. Naki all of the above. Obviously, you can know what is the answer. The answer is that all of the above. In above, A, B, C is clearly okay, and you can give the answer all of the above. Tony serves multiple functions. He provides comic relief also through his rustic behavior and represents natural simplicity against artificial social manners and drives the main plot through his misdirections of Marlowe and Hastings. Marlowe and Hastings ke dekhiye tar jonne option 11 option D is the correct answer. Going to the next question. The confusion between the Hardcastle house and an inn symbolize. এটা কিন্তু মারাত্মক question. Very, very important questions. Just note it down. Option A, the breakdown of social hierarchies. Option B, the difficulty of disguising appearance from reality. Like option C, the conflict between hospitality and commerce. Like option D, the isolation of country life from urban civilization. এটার অ্যান্সারটা I thought first that I will not give. You should give it in comment section. But still, I am giving the answer. The answer is that option number B is the correct answer. That is the difficulty of disguising appearance from reality. The reason is that the central confusion about the house's identity reflects the play's broader theme about how appearances can deceive and how difficult it can be to determine what is real versus what is performance or pretense. That is why option B is the correct answer. Going to the next questions. In Arms and the Man, Raina's character development shows option A, the corruption of innocence by experience. B, the movement from romantic idealism to practical realism. C, the triumph of true love over social conventions. D, the superiority of Bulgarian culture over Swiss materialism. Just find the answer from yourselves right now. Okay. Here, the answer is that option number B is the correct answer. The movement from romantic idealism to practical realism. The reason is that Raina evolves from idealizing heroic military romance, মানে সার্জিয়াসকে বলছে এটা, to appreciating practical qualities. এটা কার practical qualities? Bloomsbury's honesty and competence তাকে বোঝানো হচ্ছে. This reflects Shaw's theme of realistic assessment over the romantic fantasy. Okay, going to the next question. The significance of the quote with the photograph in Arms and the Man is option A. It proves Bloomsbury's identity. It reveals the interconnected nature of the character lives. Like it symbolizes the remnant of romantic idealism. Like D, it demonstrates the futility of war. এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? দেখো ইন্টারকানেক্টেড যেখানে পাবে ইন্টারকানেক্টেড সেই অ্যান্সারটাই অপশনটাই অবভিয়াসলি হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার আমাদের হচ্ছে বি is the correct answer. It reveals the interconnected nature of the character lives. The reason is that the photograph creates an unexpected connection between characters, showing how their seemingly separate lives intersect in surprising ways and how past actions influence present circumstances. সেই সিচুয়েশনটাকে কেমনভাবে বদলে দিয়েছিল সেই ঘটনাটা তোমরা মনে করতে পারছো? সেই ফটোগ্রাফ যখন সেই কোটের ভেতরে ছিল, তার বাবার কোটের ভেতরে, দ্যাট ইজ দ্য answer option B. It reveals the interconnected nature of the character lives. Going to the next questions.
আমি যতগুলো কোশ্চেন বলছি, every questions is really, really and very, very important for the upcoming SLST 2025. Just mark it down. Okay. The title, Such Justice in Galsworthy's play is ironic because এটা তো মারাত্মক ধরনের কোশ্চেন, মনে রাখবে। অপশন এ, Folder receives no justice from the legal system. Option B, the punishment exceeds the crime. Option C, justice is shown to be blind to social circumstances. Option D, true justice would prevent rather than punish crime. এটার অ্যান্সারটা কিন্তু অনেকটাই সহজ। ইফ ইউ রিড দ্য ড্রামা ভেরি কেয়ারফুলি অ্যান্ড ভেরি মাইনিউটলি, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য 15 options is that D, true justice would prevent rather than punish crime. The reason is that Galsworthy suggests that real justice would address the social and economic conditions that lead to crime rather than simply punishing individuals after they commit crimes. The title is ironic because the system fails to address root causes. সেই সময়কার সিচুয়েশনটা তিনি তুলে ধরছেন গালসওয়ার্থী তার এই ড্রামাতে, এবং দেখিয়েছেন যারা সমাজের উঁচু লোক, মানে উঁচু স্তরের পার্সনস, তারা কিন্তু কখনোর জন্যই দোষী হয় না। যারা নিম্নমানের মানুষ, মানে যাদের টাকা পয়সা নেই, তারাই কিন্তু সবসময় সেই বেড়া জালে ফেঁসে যায় এবং তারাই পানিশমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি পায়। ঠিক আছে, তাহলে ট্রু জাস্টিস উড প্রিভেন্ট রাদার দেন পানিশ ক্রাইম। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন। Ruth's character in Justice represents the fallen woman redeemed by love. B, the victim of social and economic circumstances. Like option C, the catalyst for Falder's moral downfall. Like D, the embodiment of natural justice versus legal justice. তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যান্সারটা কি? অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন নাম্বার বি, দ্য ভিকটিম অফ সোশ্যাল ইকোনমিক সার্কামস্টেন্সেস। মনে রাখবে, রুথ রিপ্রেজেন্টস হাউ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক প্রেসার্স ক্যান ট্র্যাপ ইন্ডিভিজুয়ালস ইন ইম্পসিবল সিচুয়েশনস। আর সার্কামস্টেন্সেস, মানে রুথের সার্কামস্টেন্সেসটা ইলাস্ট্রেটস হাউ দিস সিস্টেম ভিক্টিমাইজেস দোজ ইট ক্লেমস টু প্রোটেক্ট। ওকে, গট ইট? গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চন। দ্য হোয়াইট ম্যানস রোল ইন Conrad's The Lagoonies, Judge Arsa's moral character choices, represents Western rational perspective, like serves as confessor for Arsa's guilt, like provide contrast to Malay culture. Malay means you got that. It option ta, what is the option? Option is that serves as confessor for Arsa's guilt. Arsa তার গিল্টটা, তার যে দোষটা, সে তার কাছে স্বীকার করছে, অ্যান্ড সে কনফেস করছে। যেমন হবে একটা খ্রিশ্চানিটিতে ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট, ফাদার্সের কাছে সবাই কি ফর তার দোষটা বলে দেয়, অ্যাকচুয়ালি কনফেস করে। সেরকমই দ্য হোয়াইট ম্যান ফাংশন এজ এ লিসেনার টু হুম আরসাস ক্যান কনফেস হিজ মোরাল বার্ডেন, হিজ মোরাল অব্লিগেশনস। হিজ প্রেজেন্স অ্যালাউজ Arsat to articulate his guilt about abandoning his brother for love. You know about that. Option C is the correct answer. Going to the next question. Arsat's storytelling serves which narrative purpose? To justify his past action? Option B, to preserve the memory of his love. Option C, to explore the conflict between love and loyalty. Like option D, to demonstrate the universality of human passion. Find the answer. তাহলে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে এখানে? অ্যান্সারটা হচ্ছে টু এক্সপ্লোর দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন লাভ অ্যান্ড লয়্যালটি। দ্য রিজন ইজ দ্যাট আই এম giving into the answer also. Arsat's story examines the tragic conflict between romantic love, মানে হচ্ছে সেই মোমেন্টের জন্য, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার লয়্যালটি। ফ্যামিলিয়ার লয়্যালটি মানে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? সেই তার ব্রাদারের জন্য। শোয়িং হাউ ইম্পসিবল মোরাল চয়েসেস ক্যান ডিস্ট্রয় ইন্ডিভিজুয়ালস, কীভাবে একজনকে শেষ করে দিতে পারে। তাই 18 অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স। দ্য লটাস ইটার, দ্য লটাস কি সিম্বলাইজ করছে? দ্য টেম্পটেশনস অ্যান্ড মোরাল করাপশন, দ্য সিডাকটিভ পাওয়ার অফ বিউটি অ্যান্ড লেজার, নাকি এসকেপ ফ্রম মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফ, নাকি অপশন ডি দ্য ডিসেপটিভ নেচার অফ প্যারাডাইজ। উনিশের কি হচ্ছে অ্যান্সার? উনিশের অ্যান্সারটা ইউ নো ভেরি বিউটিফুল্লি, ভেরি গুড দেন মি। Okay, option number B is the correct answer. The seductive power of beauty and leisure. এর কারণটা কেন? The lotus represents the attractive but ultimately dangerous allure of life devoted purely to aesthetic pleasure and leisure without regard for practical responsibilities or future consequences. You know about that. Going to the next questions. Wilson's financial arrangement reveals Maugham's theme about
the relationship between money and happiness, the practical limitations of idealistic dreams, নাকি C, the corruption of natural beauty by commerce, নাকি option D, the impossibility of permanent escape from society. Just do the answer. The answerটা you know very beautifully. The answer is that option number B, the practical limitations of idealistic dreams. The reason is that Wilson's financial plan reveals how even the most carefully planned escape from conventional life, ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে পথে চলে গেছে সেই জায়গাতে, must eventually confront practical realities. His 25 years limit shows the impossibility of permanent escape. কখনো কেউ কারো ফিউচার জানে না এবং সেই অন্ধ বিশ্বাস করে মানে ফিউচারের একটা নির্ণয় নিয়ে তিনি যখন গেছেন সেইখানেই তিনি ট্র্যাপড হয়ে গেছেন উইথ দ্য বিউটি অফ সাচ টাইপ অফ ক্যাপ্রি আইল্যান্ড, এবং অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার. ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চন. দ্য গিফট অফ মেজাই, দ্য ন্যারেটর ফাইনাল জাজমেন্ট অ্যাবাউট জিম অ্যান্ড ডেলা ইজ অপশন এ, দে আর ফুলিশ বাট ওয়েল ম্যানিং, they are wisest gift givers because they understand sacrifice, নাকি C, they represent the innocent poor, নাকি option D, they are victims of economic circumstances. তাহলে এর অ্যান্সারটা কী হবে? এর অ্যান্সারটা নিশ্চিতভাবে 21-এর অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের বি, দে আর ওয়াইজেস্ট গিফট গিভার্স বিকজ দে আন্ডারস্ট্যান্ড স্যাক্রিফাইস. দ্য রিজন ইজ দ্যাট ও হেনরিজ ন্যারেটর কনক্লুডস দ্যাট জিম অ্যান্ড ডেলা আর ওয়াইজ, তারা বুদ্ধিমান ছিলেন, because they understand that the value of gift lies in the sacrifice made to give it, not in practical utility. Okay, that is why option B is the correct answer. Going to the next questions. Yeats, the ox, likely explores theme of A, rural life and agricultural traditions. Option B, the relationship between humans and animals. Like option C, economic hardships and survival. Like option number D, the dignity of manual labor. এখানে অ্যান্সারটা কী হচ্ছে? অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের 22-এর বি হচ্ছে অ্যান্সার, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন হিউম্যানস অ্যান্ড অ্যানিমেলস. গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন. দ্য রিভারি ফ্রম দ্য ল্যাম্পস এসে অ্যালাউস হিম escape from painful reality into fantasy, blend memory, imaginations and present reflections, নাকি demonstrate his psychological instability, নাকি critique Victorian family values. Give the answer as soon as possible. So 23 অ্যান্সারটা কি? Answer is that option number B, blend memory, imagination and present reflection. The reverie from allows lamb to move fluidity, okay, between different temporal states and levels of consciousness, and that is why option B is the correct answer. Going to the question number 24. Lamb's treatment of his lost love Elias W. ... reveals bitter regret over missed opportunities, romantic idealizations of the past, mature acceptance tinged with melancholy. Option D, criticism of social conventions that prevented their marriage. Just give the answer as soon as possible. তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কী হচ্ছে? এখানে অ্যান্সারটা নিশ্চিতভাবে 24-এর অ্যান্সার, 24-এর অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের সি অপশন. কোথায় গেল সি? ম্যাচিউর অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড টিঞ্জড উইথ মেলানকলি. দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার. ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স. Choose the sentence with correct pronoun reference. I am giving here the grammatical questions after all the questions. Just do it carefully and answer from yourself. Option A, each student must bring their own materials to class. Every teacher and students is responsible for their own actions. Neither the principal nor the teachers has submitted their reports. Like option D, the committee has announced its decisions regarding the policy. তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের the option number D, the committee has announced its decision regarding the policy. The reason is that collective nouns like committee take singular pronouns, you know about that, and verbs when acting as unit. Its is correct because the committee is acting as a one entity. এখানে একটা বোঝানো হচ্ছে কমিটিকে, তার জন্যই এটা সঠিক। এবং তার যে অপশানগুলো বাকি অপশানগুলো আছে কন্টেন্ট প্রোনাউন অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট আছে, দেখো অনেকটা দিয়ে তোমরা বলবে এখানে না স্যার নিদার দ্য প্রিন্সিপাল নট দ্য টিচার্স, এটা ঠিক আছে। কেন ঠিক আছে? অবভিয়াসলি করার জন্য ঠিক নেই, কারণ এখানে হ্যাজ দিয়ে দিয়েছে একটা, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ রং অ্যান্ড অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার. Going to the question number 2. Identify the correctly punctuated complex sentence. Although the weather was bad, the game continued and the fans remained enthusiastic. Option B, although the weather was bad, the game continued and the fans remained enthusiastic.
Although the weather was bad, the game continued and the fans remained enthusiastic. Option D, although, comma, the weather was bad, comma, the game continued, comma, and the fans remained enthusiastic. Find the answer. তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন নাম্বার সি। দ্য রিজন ইজ দ্যাট দিস কারেক্টলি পাংচুয়েটস আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উইথ ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। দেখো এখানে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আসে, অলদো দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড, এটা ডিপেন্ডেন্ট আছে কারো প্রতি, ডিপেন্ডেন্ট, ওকে, অ্যান্ড ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও আছে উইথ দ্য কম্পাউন্ড প্রেডিকেট, নো কমা ইজ নিডেড বিফোর অ্যান্ড। কেন কমা অ্যান্ডের আগে কখনো কমা হয়? হয় না কখনো, বিকজ ইট জয়েন্স টু ভার্বস উইথ সেম সাবজেক্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স। কনভার্ট টু অ্যাক্টিভ ভয়েস, খুবই ইজি। মিস্টেক ওয়ার মেড বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন হ্যান্ডলিং দ্য ক্রাইসিস। এটার অ্যান্সারটা কী হবে? এর অ্যান্সারটা হচ্ছে, তোমরা জানো এর অ্যান্সারটা কি? চলো বলো। এর অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন নাম্বার বি, দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস মেড মিস্টেক্স ইন হ্যান্ডলিং দ্য ক্রাইসিস। ওকে, এটা প্যাসিভ আছে, প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভে করতে বলেছিল, তাই বি অপশন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স। চুজ দ্য সেন্টেন্স দ্যাট কারেক্টলি ইউজেস দ্য কন্ডিশনাল মুড। ইফ I would have known about the meeting, I would have attended. Option B, if I had known about the meeting, I would have attended. Option C, if I knew about the meeting, I would have attended. Like option D, if I would know about the meeting, comma, I would attend. কি হবে অ্যান্সারটা? জলদি তাড়াতাড়ি বলো। ওকে, তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের অপশন নাম্বার বি, ইফ আই হ্যাড নোন meeting, I would have attended. Option number B is the correct answer. The reason is that this correctly uses the past perfect conditional. Third conditional, you know about that, for hypothetical past situations. Had known past perfects in the if clause paired with would have attended হতো এখানে, ঠিক আছে? তাহলে conditional perfect in the main clause. That is why option B is the correct answer. Okay, going to the next questions. Identify the error in parallel structure. এটা অনেক সহজ কোশ্চেন্স, বুঝার ব্যাপার আছে এখানে। The course requires reading, writing, and to analyze literary text. Option B, she enjoys swimming, running, and playing tennis. Like option C, the manager is efficient, dedicated, and works hard. Like D, both A and C contains error in parallel structures. Find the answer. খুবই সহজ, you can do it from yourselves, no problem. তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে both A and C contains error in parallel structure. The reason is that, দেখো এ অপশানে দেখো টু অ্যানালাইজ আছে, শুড বি অ্যানালাইজিং হবে। অ্যানালাইজ কেন? অ্যানালাইজিং হবে কারণ এখানে থেকে অপশান নাম্বার রাইটিং আছে, রিডিং আছে, তাহলে অ্যানালাইজিং অবভিয়াসলি নট টু অ্যানালাইজ হবে, ঠিক আছে? টু ম্যাচ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। অপশান সিতে দেখো ওয়ার্ক শার্ট আছে না? দেখো ওয়ার্ক শার্ট আছে, এখানে ওয়ার্ক শার্ট কী হবে? ওয়ার্ক শার্ট হবে। এখানে ডেডিকেটেড এফিসিয়েন্ট আছে, ডেডিকেটেড আছে, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে ওয়ার্ক শার্টের বদলে নিশ্চয়ই হার্ড ওয়ার্কিং হবে, টু ম্যাচ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম efficient and dedicated. That is why option D is the correct answer. Going to the next questions. Select the sentence with correct use of semicolon. Select the sentence with the correct use of the semicolon. The meeting was cancelled because the speaker was ill. The meeting was cancelled, the speaker was ill. Like the meeting was cancelled, comma, the speaker was ill. Like D, the meeting was cancelled, semicolon. However, it will be rescheduled soon. I am asking the questions from you, and you have to mention it in comment. And really, I will very much happy if you give your answer in my comment. And that's why this is the last questions, and I expecting the questions from you all. Thank you for watching. So please subscribe and like if you like the others videos also, and please keep patience. I will just upload another mock test also as soon as possible. Okay, till then, thank you and God bless you all.